let's say unataka ku add some information kuhusu task fulani. Kwa what you can do, unaweza ukachagua hapa, tuseme nachukua task C, na double click. Baada ku double click, naenda kwenye notes. Kuna sehemu hapa, hii sehemu unaandika information, labda they say collect requirements, maybe through Google Form. Labda these are the information about task C. Au unaweza kusema labda ask project sponsor. Okay, una information yote inayohusika na hilo na hiyo task. Then you can also format the font, nategemea na wewe mwenyewe. Hapo kuna aina format, but we don't want to select anything, or you can write in a bullet form and so forth. Okay, then you press OK. So ukisha press OK, itakuja na rudisha hivi task kidogo, itakuja information hapa, nasogeza kasi yes. Kuna kinote hapa kitaonekana, ambacho hii itaonyesha kwamba note kwamba ask project sponsor. Kwa hii ni kama kuna information yoyote ambayo inatakiwa iwe added au kwenye hiyo task. Mfano kama task labda inatakiwa splitted, kwa maana kwamba labda kumetokea event fulani, badala ya kufanya kila siku inahitaji kwamba siku fulani ipumzike, au kwa kuna some kind of delay afu tokee if I endelee kufanyika kazi. So let's say for task E, task E nimechagua unataka kufanya splitting, kwamba badala ya kufanyika kwa mfululizo itafanyika katika siku fulani. For this case tumesema ni 3 days. Alafu baada ya kufanyika 3 days kila siku, na labda itafanya siku 2, then baada hapo itamalizia siku 1, ama itaanza siku 1 then baada hapo itamalizia siku 2, so it depends. So for this matter, what you do, you only select the task here. Okay, then unaenda kwenye hii hapa schedule, then split. Kuna kitu kinaitwa split task hapa. Kisha split, unaenda kwenye bar chart yako. Kwa badala kufanyika let's say task hii itafanyika inavyoonyesha itafanyika Alhamisi, Ijumaa, unataka na Monday, kwa sababu Saturday na Sunday ni non working days. Kwa hiyo unaweza kutenganisha hapa, badala siku kufanyika Jumatatu labda kamalizia siku ya Jumatano. Okay, kwa hiyo badala hapo itafanya maneuvering, kwa hivyo itarudisha siku nyuma, kwa sababu mind you, mwanzoni kabisa tulisema kwamba hii project lazima iishe tarehe 30 mwezi wa 10. So automatically haiwezi kasogeza mbele, basi itakachofanya itawaisha number of days nyuma ili kazi iweze kumaliza on time. Okay, so that is how we do the splitting of the task. Now in case kama task nyingine unataka ku add some information, labda kuna some constraint, you select a task. Let's say I'm selecting task H, I double click, then naenda kwenye advanced, kuna neno inaitwa constraint type. Hii ni kwamba as soon as possible task G ikiisha then task H na take place. Lakini pia kuna other constraint kwamba kuna as late as possible, finish no earlier than, must finish on, start no earlier than. Unaweza ka select hapo then uka press OK. So that's how you can also add a constraint, but how you can do the splitting of the task, as well as how to add some notes on the task.